Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discuss about another important method, that is Simpson's 3 by 8 rule. Okay, so in numerical differentiation, this one is the third method, Simpson 3 by 8 rule. Based on the Simpson's method, we have two rules, Simpson's 1 by 3 rule and Simpson's 3 by 8 rule. Okay, so see the question first of all. Derive Simpson's 3 by 8 rule and write its error term. So this is the question. So we have to derive the Simpson's 3 by 8 rule. In the examination also, write the procedure of the Simpson's 3 by 8 rule also they will ask. Okay, so whatever the question, you have to be prepared to answer that. Now start the solution. Simpson's 3 by 8 rule. The general formula for numerical integration is given as integration over x naught to x of n y dx is equal to n into h y naught plus n by 2 delta y naught plus n into 2n minus 3 by 12 delta square y naught plus n into n minus 2 whole square by 24 delta cube y naught plus up to so on. Okay, that equation is called general formula in numerical integration. Okay, now substituting n is equal to 3 in above equation. Now substituting n is equal to 3 in above equation. So then the higher order differences, all greater than third differences, will become 0. Okay, you know very well. Higher order differences greater than third difference. Okay, we are substituting n is equal to 0 means including x0, x1, x2, x4. You will get 4 x values. 4 x values means you will get a third forward difference operator. Okay, third order forward difference operator. So after that, third, fourth forward and fifth forward difference operators will become 0. Those are the higher order differential operators. So therefore, and for the first interval, closed interval x0 comma x3 is equal to, that is integration over x0 over x3 f of x dx is equal to, so substitute n is equal to 3 in the general formula. Wherever you have small n, okay, substitute n is equal to 3, so then you will get that. So 3 into h y naught plus 3 by 2 delta y naught plus 3 into 2 into 3 minus 3 by 12 delta square y naught plus 3 into 3 minus 2 whole square by 24 delta cube y naught. Okay, so therefore if you simplify that value, 3 into h y naught plus 3 by 2 delta y naught plus 3 by 4 delta square y naught plus 1 by 8 delta cube y naught. Now substitute the values, delta y naught value, delta square value and delta cube y naught value. So after substituting the all values, these values you can derive from the forward difference table only. You know very well how to derive this value. Okay, so and integration over x0 to x3 f of x dx is equal to 3 into h. So now you can write them all. Y0 plus 3 by 2 y1 3 by 2 y0 plus 3 by 4 y suffix 2 minus 2 into 3 by 4 y1 plus 3 by 4 y0 plus 1 by 8 y3 minus 3 by 8 y2 plus 3 by 8 y1. Okay, last one is minus 1 by 8 y0. So we are multiplying the delta values with the constant values 1 by 2. Okay, so therefore now 3 into h is equal to, I am writing those values, all y0 values at in one place. Okay, so therefore y0 plus 3 by 4 y0 minus 3 by 2 y0 minus 1 by 8 y0. Next I am writing all y1 values in one place. So therefore 3 by 2 y1 minus 6 by 4 y1 plus 3 by 8 y1. Next to y2 values at one place. Next to remaining last value is y3 value. So now you can simplify them. You will get this total value as 1 by 8 y0. Okay, and this value will become 3 by 8 y1. Okay, so and the next value 3 by 8 y2 plus 1 by 8 y3. So now take LCM as 8. So then you will get integration over x0 to x3 f of x dx is equal to 3 into h by 8. 3 into h by 8 is equal to y0 plus 3y1 plus 3y2 plus y3. Okay, y0 plus 3y1 plus 3y2 plus y3. That is taken as equation number 1. Now, similarly, okay, that equation number 1 is the
integral equation for the first subinterval. Now for the next intervals x3 comma x6 and x6 comma x9. Why? Because here the common difference is n is equal to 3. Okay, now the difference also you have to get the 3 only. So therefore up to so on xn minus 3 comma xn we get integration over x suffix 3 to x suffix 6 f of x dx is equal to. Likewise equation number 1 we can get 3 into h by 8. In place of y naught you will get y suffix 3. Y suffix 3 plus 3y4 plus 3y5 plus y suffix 6. Okay, that is taken as equation number 2. Now in next subinterval integration over x suffix 6 to x suffix 9 f of x dx is equal to same similarly by equation number 2 only 3h by 8 y suffix 6 plus 3y7 3y8 and y9. So all values are coming in increasing order only. Okay, y0 y1 y2 y3, next to y3 y4 y5 y6, next to y6 y7 y8 y9. These all values coming in the increasing order only. So that is taken as equation number 3. Now last subinterval is integration over x suffix n minus 3 to x suffix n f of x dx is equal to, so 3h by 8 into y suffix n minus 3 plus 3 into y suffix n minus 2 plus 3 into y suffix n minus 1 plus y suffix n, that is taken as equation number 4. Okay, so after getting all the values for the equally spaced subintervals, okay, so now our aim is we have to add them. Add equation number 1 and equation number 2, 3 and 4. Then we get integration over x naught. Integration over x naught is equal to a to xn is equal to b f of x dx is equal to, okay, so x naught to x suffix 3 f of x dx plus integration over x suffix 3 to x suffix 6 f of x dx plus x suffix 6 to x suffix 9 f of x dx up to so on. This one is the last value. Now from equation 1, 2, 3, 4 substitute the all corresponding values in this equation. So this is the value for equation number 1. Okay, 3h by 8 y0 plus 3y1 plus 3y2 plus y3, and this is the value for equation number 2. Okay, 3h by 8 into y3 plus 3y4 plus 3y5 plus y6, and this is the value for equation number 3. 3h by 8 plus y6 plus 3y7 plus 3y8 plus y suffix 9, and this one is the equation, last equation, that is equation number 4 up to so on, plus 3h by 8 into y suffix n minus 3 plus 3 into y suffix n minus 2 plus 3 into y suffix n minus 1 plus y suffix n. Okay, that is the value. Now after substituting the all equations, now it's time to simplify. అక్కడ మీకు రిపీటెడ్ వాల్యూస్ ఉంటే y వాల్యూ y0 వాల్యూస్ y1 వాల్యూస్ y3 y4 up to so on y suffix n వరకు. If there any repeated values or if there any similar values, so we can write at a side. So therefore y0, okay, multiply them, okay, and if you observe carefully you can write this value finally. Okay, so integration over a to b f of x dx is equal to 3h by 8. y0 y1 are the only single terms, okay, first and last coordinates of y, plus if you take 3 common, wherever you have the constant value 3, take 3 common, then you will get rest of the y ordinates as y1 plus y2 plus y4 plus up to so on y suffix n minus 2 plus y suffix n minus 1. From those we have taken 3 as a common. Next takes 2 as a common, okay, so then the rest of the y coordinates are y3 plus y6 plus up to so on y suffix n minus 3. So that is taken as equation number 5. Clearly you can observe that this equation number 5 is called as Simpson's 3 by 8 rule. Simpson's 3 by 8 rule, where small h is equal to xn minus x0 by small n, or you can also write h is equal to b minus a by small n for any small n number is equal to natural number. So here y0 yn are the first and last ordinates, and y1 y2 up to some y suffix n minus 1 are the remaining ordinates of small y. Okay, so hence equation number 5 is called as Simpson's 3 by 8 rule. Okay, Simpson's 3 by 8 rule. Okay, so you can see here one note point.
Simpsons 3/8 rule is not so accurate as Simpsons 1/3 rule. అంటే మనకు ఇక్కడ సింప్సన్స్ పేరు మీదనే 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ ఫంక్షన్ కి 2 మెథడ్స్ ని అప్లై చేసి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 1 1/1 plus x square dx అని ఉంది. Find the value of this, evaluate the value of this integral with by using Simpsons 1/3 and Simpsons 3/8 అని అడిగితే మనకు రెండు మెథడ్స్ ని కంపేర్ చేస్తే అక్యురేట్ వాల్యూ, దీని ఒరిజినల్ వాల్యూ ఏ మెథడ్ ఇస్తుంది అంటే మనకు Simpsons 1/3 రూల్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ note point. Okay, so here Simpsons 3/8 rule is not so accurate as Simpsons 1/3 rule. Ante Simpsons 1/3 rule gives the more accurate values than Simpsons 3/8 rule. Okay, so that is a note point. Next mana next aim enti error term. So we have to write the error term. So therefore the error term of the Simpsons 3/8 rule is given by, so capital E is equal to minus into 3/80 h power 5, okay, h power 5 y power 4th degree, y power 4th difference of x bar. Okay, y 4th differentiation of x bar. So this is the error term value. Simpsons 3/8 rule కాబట్టి ఇక్కడ 3/80 అని సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. Simpsons 3/8 రూల్, ఆ 3/8 రూల్ కి ఎర్రర్ లో కాన్స్టెంట్ ఏంటి 3/80. ఓకే, ఆ మొత్తం కాన్స్టెంట్, ఆ ఎర్రర్ వాల్యూ అంతా కాన్స్టెంటే, బట్ నెంబర్ మనకు గుర్తుండాలంటే 3/80 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. 3/8 రూల్ అండ్ ఎర్రర్ ఇస్ minus 3/80 h power 5 y 4th derivative of x bar. Okay, where y 4th derivative of x bar is the largest value of the 4th derivatives of small given function y of x. Okay, so therefore in this format we can write them. ఒకవేళ మీకు ఎగ్జామ్ లో derive the error term అని అడిగాడు అనుకోండి, ఓకే, క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా టఫ్ వస్తేనే అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో లైక్ వైజ్ డిరైవ్ ద ఎర్రర్ టర్మ్ ఇన్ ద ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ అడిగాడు. ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ ఎర్రర్ టర్మ్ మనకి ఈజీ, ఎందుకంటే మనకు ఓన్లీ n is equal to 1 తీసుకుంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ కి మనకు పెద్ద పెద్ద స్టెప్స్ ఏమి ఉండవు. బట్ సిమ్సన్స్ రూల్ కి, Simpsons 3/8 రూల్ కి n is equal to 2, n is equal to 3 తీసుకున్నప్పుడు మీకు స్టెప్స్ ఎక్కువ వస్తాయి, క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇఫ్ దే ఆస్క్ ద ఎర్రర్ టర్మ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ you have to do that. జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాం, ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ x0 to xn y dx ఏం చేస్తాం, ఈ ఫార్ములా ఉంటుంది మీకు. ఈ ఫార్ములా ఏంటి, మీకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. ఇది ఈక్వేషన్ 5 జనరల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 ఫస్ట్ ఒక ఇంటిగ్రల్ తీసుకోండి x0 to x3. ఒకవేళ 3/8 కి మీకు ఎర్రర్ అడిగాడు అనుకోండి, x0 to x3 కి మీకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది కదా, ఆ వాల్యూ నుంచి మీరు ఏమని తీసుకుంటారు అంటే దాన్ని అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అని తీసుకుంటారు. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ మీకు జనరల్ ఈక్వేషన్ వచ్చి ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని మీరు ఏమని తీసుకుంటారు అంటే ట్రూ వాల్యూ. దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ మీరు ఏమని తీసుకుంటారు అంటే ట్రూ వాల్యూ అని తీసుకుంటారు. నౌ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రూ వాల్యూ మైనస్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అని చెప్పేసి మీరు డైరెక్ట్ వాల్యూ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇది రాసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు మరీ క్యాల్కులేషన్ చేయాలి పొజిషన్ లో ఉంటే, ఓకే, ద ఎర్రర్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టేసి డెఫినేషన్ రాయండి ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్? ఓకే, ఎర్రర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ the difference or the subtraction value between true value and approximation value. ఇక్కడ true value అంటే ఏంటి, ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ కి ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 1/1 plus x square dx ఉంది కదా, సింప్సన్స్ రూల్ అప్లై చేయకుండా మనం దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసాం అనుకోండి, ఆ ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన ఒక ఫంక్షన్ వస్తుంది కదా, ఆ ఫంక్షన్ కి అప్పర్ బౌండ్ మైనస్ లోవర్ బౌండ్ అప్లై చేస్తే ఒక వాల్యూ, ఒక రియల్ నెంబర్ ఎంతో కొంత వస్తుంది. ఆ వాల్యూని అలాగే పెట్టుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ Simpsons 3/8 రూల్ అప్లై చేస్తాం అదే ఫంక్షన్ కి, అప్పుడు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. Simpsons రూల్ తోటి వచ్చినదేమో అప్రాక్సిమేషన్, Simpsons కాకుండా డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ తోటి వచ్చినదేమో ఒరిజినల్. ఆ రెండింటికి మీరు సబ్ట్రాక్షన్ వాల్యూ అప్లై చేస్తే వచ్చేది ఎర్రర్. ఆ ప్రాసెస్ రాసినా కూడా మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి అనమాట. ఓకే, కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్ లో. సో దెన్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈస్ ద జనరల్ డెరివేషన్ అండ్ ఎర్రర్ టర్మ్ ఇన్ ద Simpsons 3/8 rule, and Simpsons 3/8 rule is not accurate as Simpsons 1/3 rule. Okay, so these are the Simpsons 2 rules based on the n is equal to 2 and n is equal to 3 in general formula. Okay, so this is the total explanation of this theorem. In the next lecture we are coming with another interesting topic. I hope you understood this theorem very well. Okay, so make a perfect practice and prepare well. Until bye, thank you.